morning to everybody. My name is Anna Dyc. I'm responsible for the sale in Eastern and Central Europe in Octo Frost company. I understand a bit Russian and Ukrainian because I'm Polish, but it is better maybe to speak English. I will have a translator, so you will understand everything. Если всем понятно, я могу не переводить. Нет, переводи на всякий случай. Человек понятно все говорит. Представитель по Восточной Европе компании Octo Frost, это IQ-фризеры. И она постарается говорить нам максимально понятно на английском языке. Я просто переводчик, меня многие знают. Не обращайте внимания, слушайте лектора. Okay, so we are... Oops. We are the Swedish. We are the Swedish company which is a producer of a freezer, IQF freezer, which can freeze all kinds of products: fruit, vegetables, mushrooms, cheese, meat, seafood, rice. But since last year, we bought one company from Netherlands, Inotech company. And right now we can offer the full processing line, so together with blancher and chiller chiller equipment. Это шведская компания. Они производят IKEA-фризеры. По-нашему флюидосонные тоннели для различных типов продуктов, начиная с горошка, ягод, фруктов, заканчивая какими-то мясными, но уже готовыми продуктами. Но в прошлом году они купили завод. Теперь они могут поставлять полную линию, допустим, для компоновки, мойки, варки и охлаждения любого продукта. Теперь они могут поставлять комплексные решения. Speaking about the freezer, because today this is a refrigeration company and I would like to concentrate only on a freezer. This is a photo from one company in Italy. Сегодня мы сконцентрируемся на фризерах, потому что это холодильный семинар, плюс энергосбережение, все остальное потом отдельно. So my aim is to present you the differences between Octo Frost freezer, which is a patented technology, comparing with a standard traditional freezers, which you build wall by wall. The first difference. С левой стороны. С правой стороны обычный фризер, не будем называть имена, они все плюс-минус похожи, а с левой стороны, вот этот от меня сзади, это Octo Frost. И мы сейчас просто сконцентрируемся на отличиях. So the first difference which you can see looking at this photo is the size of the freezer. This is the smallest freezer available in the market when we are talking about the same capacity. You will not find a smaller freezer. Первое отличие – это размер. И в данном случае самый маленький фризер на рынке – это хорошо. The size is not only the one difference. With the size is connected energy consumption. Comparing with the traditional freezers, this freezer consumes 30% less energy. So if you're, because you are refrigeration companies, okay. И начиная от размера, это одна из причин, почему этот фризер на рынке потребляет на 30% меньше электроэнергии. Это связано с сегодняшним семинаром. So this is a fact, unnegotiable. So this is a fact. This has been approved, and for countries where the cost of energy, I mean, is quite high, it is a key factor in the long-term investment process. И для стран, у которых очень высокие тарифы на электроэнергию, к этим странам, к сожалению, относится Украина. Для меня вчера было открытием, когда я узнал, что в Украине 1 киловатт электроэнергии в переводе на центы это 8,2 цента за киловатт, 2,65 гривен на сегодня, в сентябре очередное подорожание. То вот в Польше 6,5, 6,15. On average, yes, on average. Польша при их зарплатах и уровне ВВП на человека, о чем Юрий Александрович говорил, к сожалению, для нас 6,5. Для нас энергосбережение – это один из краеугольных камней для того, чтобы дальше развивать свою холодильную технику. И не быть в стороне, кстати, от мирового сообщества. Я чуть-чуть от себя добавил. And right now I will show you a movie
presenting our technology and the advantages. Сейчас будет 3D. First of all, it comes in a one unit to the factory on a truck. Во-первых, это всего-навсего цельное изделие, которое можно доставить одной машиной. The shape of the freezer, it has been done on purpose because it guarantees better aerodynamics inside of the freezer, better air fluidization and circulation. Его дизайн, такая форма, в первую очередь для того, чтобы была лучшая циркуляция воздуха, для флюидизации. What you can see inside, there is no belt. This is our patent. Removable bed plates. You can totally remove from the freezer and it is much easier to clean. And for difficult product to freeze, like raspberry, not to destroy this product, it is a very good solution. И первое отличие, что вы видите здесь, это отсутствие конвейера, ни железного, ни пластикового. Здесь запатентованная технология, которая позволяет, например, сохранить качество малины или клубники, чтобы не разбить ее на мелкие составляющие во время заморозки. I will speak in details about the qualities, but the first thing that I would like you to remember is that for the factories where there is very limited amount of space, it's the only solution. Let's say in one factory in Poland, fish producer, the height of the factory was 3 meters and 6 centimeters, and the freezer has 3 meters, but still it was possible to put the freezer inside of the factory because all the compressor room was in the roof. Анна будет подробно, насколько позволит время, останавливаться на технических характеристиках. Но вот первая характеристика – это размер. Например, была фабрика в Польше, у которой была высота потолка всего 3 метра и, что немаловажно, еще 6 сантиметров. И вот в этот потолочный размер удалось поместить производство. So coming back to energy efficiency, which I would say that this is a key point nowadays, especially for companies which are producing in the freezer 12 months a year, so freezing fruit and then filling up the year with vegetables. В первую очередь, энергопотребление очень важно для компании, которая настраивает свое производство на 22 рабочих часа каждый день, 365 дней в году. Вот здесь экономия электроэнергии – это очень важно для снижения себестоимости продукции. So then when there is, for example, a difference, it of course depends about what capacity we are talking, and 100 to 200 kilowatts can make really a difference in a long-term operation. So to save, just to save the customer money. What influences energy efficiency? First thing, aerodynamics, the shape of the freezer. It guarantees better air fluidization inside of the freezer. This is first thing. Then, заканчивая про экономию электроэнергии, Анна сказала, что на этих фрезерах можно сэкономить от 100 до 200 киловатт, потому что здесь большая производительность. И это в переводе на дни, часы, годы, да, получается хорошая экономия электроэнергии. А дальше пошли факторы экономии. Первое – это аэродинамика. Yes. Then bed plates, which are our patent, which you can just remove totally from the freezer. And why bed plates? Because the bed plates are fully perforated with a hole. The diameters depends on the freezing zone. So when the product lands here, these holes, the diameter of the hole is much bigger because our aim is to freeze the surface of the product in a very fast way. As long as the surface of the product is frozen, in the second bed plate, when you are freezing, let's say, difficult products like onion, cubes, it is not a problem to get separation. Она говорит о том, что здесь есть запатентированная система конвейера, который просто идет горизонтально, поступательное движение, и продукт скатывается к концу. И он разделен на 2 зоны. Первая зона – это зона интенсивного охлаждения, когда идет первая стадия заморозки. И здесь определенная скорость. И вторая зона – это зона, когда продукт достигает температуры минус 18 градусов. Здесь немножко другая скорость конвейера, здесь немножко другие идут отверстия по поступлению воздуха. И это все рассчитано для оптимизации заморозки, чтобы продукт был заморожен одинаково со всех сторон.
Another factor, frequency converters. So every motor in the freezer has frequency converters, so you use the energy that you really need for a particular product. Because some products does not need strong fluidization. Raspberry will not need strong fluidization because your aim is not to destroy a product. But products like with a heavy surface structure, like onion, apple cubes, it will need more power to guarantee the separation of every single cube. And that is why we can regulate it on the frequency converter, which is on every single fan. Все продукты требуют различных свойств и воздуха, потому что, например, клубнику нельзя уничтожить, она содержит определенное количество воды, и там скорость потока воздуха должна быть меньше. Это все регулируется инвертором, который находится на каждом вентиляторе, это экономия электроэнергии. А в случае, например, с огурцами, там где вода приближается к 100%, там нужно большой поток воздуха и нет риска повредить структуру продукта. И вот под каждый продукт подписана определенная программа, и это все регулируется инвертором, что экономит деньги. And the tool has system, snow removal system. So to remove frost from the freezer, it is a standard. Yes, you can find it also in other solutions available in the market. This same like with the coil cleaning system. However, in our freezer, the cleaning system is semi-automated. So you can make the full disinfection inside of the freezer. So you need less manpower to clean the freezer. Специально просчитанные теплообменники, не только на Octo Frost, но и в других хороших производствах тоже есть система, которая позволяет минимально нарастить иней, да, и снежную плотность теплообменника. И у них есть запатентованная система, которая во время работы оборудования, работает она 22 часа из 24, воздухом снимает часть инея, постоянно движется вот такая вот управляющая, и струя воздуха снимает иней во время работы. И потом идет запатентированная система оттайки, когда включается аппарат, включается горячая вода, и все то же самое, теплообменник чистится на 100%. And here you have how to exchange bed plates. So you will have, it looks like a puzzle jigsaw. Это система, которая очень удобно меняется и обслуживается. Для этого достаточно на каждом предприятии иметь две красиво одетых женщины, и они спокойно выполняют полностью всю производственную операцию. Мы немного знаем английский. The number of the puzzles depends on the length of the freezer, of the capacity. По мощности фризера он увеличивается в длину, по ширине, высоте то же самое. И поэтому меняется длина направляющей ленты. Это все пазл рассчитан. Но женщин все равно нужно брать на производство. Они в комплект не входят? Комплект фризера здесь possible. No, they are already married, so no way. Именно эти нет, они замужем. Вместе с мужьями. Yeah, but I can add the owner. He's still single. Она говорит, вот, Рубен Лаксон может пойти. она говорит, что может постарше женщин предложить, они все еще не знают. Она предложила собственника в комплект каждому фризеру. Okay, let's show one more. Ну и понятно, чем меньше у нас шуба на теплообменнике, тем лучше энергопотребление. And now to show you the quality of frozen raspberry. This movie is from, it was made in Bulgaria. Малина, Болгария, смотрим. А можно свет включить? Не сложно? Пожалуйста. So when you put raspberry extra, 95% of whole raspberry inside of the freezer, this is what is coming out. If your customer, they think about premium quality products and they care about energy consumption, that it is important factor for them in a long-term perspective, this is a solution. It is not a cheap solution, Swedish technology, but what we can guarantee, the freezer after 20 years of working, still it is in a good shape. Это решение позволяет не только экономить электроэнергию, но фризер работает порядка 20 лет, и его не нужно будет менять или там, ремонтировать сильно. Второе и третье, что самое главное, это продукт на выходе получается премиум класс.
нет иния, не уходит внешний вид и так далее, и так далее. And now we have production of onion, look in Poland. Right now, actually, the prices for this product are very good, around between 51 to 54 euro cents per kg of frozen onion. So maybe it can be also interesting product for Ukraine to produce. В Польше этот продукт стоит за килограмм, это замороженный лук, либо кубиками, либо полосками, стоит порядка 54 евроцента за килограмм. Это хорошее производство, которое продается на экспорт. В основном Франция и Великобритания. Я от себя добавил. So you can see here fluidization and the frozen product. So when it comes to separation, our Octo Frost guaranteed is 100% of separation of the product. Да, одно из важных показателей качества — продукт не слипается. На выходе стопроцентная сепарация. Каждый кусочек он отдельно заморожен. Okay, here we have also onion in slices, so you can see. Before the production, you need to dry or something. No, before the production of onion, normally you need to, of course, you need to peel onion, you need to wash them, and then it goes directly to the dicer. But this can be, I mean, the advantage of Ukraine because of right now the cost of the labor in Poland is quite expensive. People, well, the owners must pay minimum 600 euro net without, like after taxation, so 600 euro to find people to peel it in Poland. It is difficult. Average age of the people is around 60 years old. Для того, чтобы загрузить лук в машину, его нужно вначале почистить, а потом порезать. После этого его загружают. Ну, еще довести до определенной температуры, есть требования, да, что температура входящего продукта порядка плюс 5 градусов. И в этом есть большое преимущество Украины по сравнению с Польшей, например. Нет ни одной машинки, которая чистит лук и не оставляет за собой отходов порядка 40%. Очень много отходов. Поэтому в Польше, например, это большая проблема. Нанять девочек, которые, ну, плюс-минус таких, как на этом было предыдущем видео, которые чистят лук и получают зарплату менее 600 евро. В Украине имеется дешевый лук, возможно получить хорошую рабочую силу с хорошей зарплатой для этой же самой рабочей силы и получить конкурентное преимущество на рынке. Это я почти дословно. Я надеюсь, на ваш вопрос мы ответили. So actually, if your customers want to start the production of vegetables, onion is the easiest product to start with because the cost of investment, you don't need any blanching and chilling machine, on the contrary to other vegetables, where blanching process is a must. Like groszek, peas, green peas, corn, broccoli, cauliflower, all these products must be blanched. And investment for good blanching machines, also it costs some money. So starting from onion, it is smart enough. Что в них хорошего в Octo Frost? Они сейчас стали специалистами полностью во всей линейке, да, продуктов, для того, чтобы на входе получить этот грязный лук, да, почистить его, помыть, потом бросаем в линию и получаем замороженный продукт на выходе. Но Octo Frost тем хорош, что он замораживает разные типы продуктов. Но все знают, что овощи нужно перед тем, как вложить во фризер, бланшировать. Он стоит тоже хороших денег, этот бланшировательный аппарат. Но для того, чтобы стартовать с инвестицией, достаточно купить, допустим, мойку плюс фризер и из таких продуктов, которые не требуют бланшировки. Ну, все, исключая овощи, примерно. А потом, по мере поступления инвестиций, постепенно расширять завод и делать полный цикл. And the last movie, Strawberry. Последнее видео по продуктам — это клубника. If you are interested in all these movies, you can just give your email address. I can send you the link to this presentation, so all information you can get. Если вы хотите посмотреть видео по процессу заморозки любого типа продукта, Анна может выдать визитки, потом выслать каждому по ссылке, и будет видно, какой продукт как замораживается. So here we have first backplate where the strawberry is landing in the first freezing zone. Это первая активная зона. And now it's coming to the second zone. Там немножко больше отверстий, чтобы они не заморозились, больше поток воздуха для того, чтобы сбить влагу и максимально быстро охладить продукт. Это? And the
already frozen product. Это вид продукта. Точно такой же, только минус 18. What is important for your customer? This freezer can work with ammonia, CO2 and Freon. Swedish, they produce freezers in such options. They are selling freezer with combination ammonia and Freon. What does it mean? It means that if your customers right now, they are using Freon, but all of us, we know that the prices of Freon, they are getting higher and higher. So in Poland, this refrigerant is not interesting anymore. But if your customer still wants to use Freon compressors, which he has in his company, and after some year he wants to change into ammonia, with Octo Frost it is possible. Because always the freezer is set into options. Ammonia and Freon or ammonia and CO2. И возвращаясь к теме нашего семинара, эти фризеры могут работать на 3 типах водоемов. Это могут быть фреоны низкотемпературные, это может быть CO2, это может быть аммиак. И что важно, если, допустим, в Украине сейчас популярен фреон, а в Польше его использовать на сегодняшний день нельзя, то поставляется фризер с опцией работы на 507-м плодогении, к примеру, и через время заказчик сможет поменять, если у него, конечно, хватит желания, сил, терпения и денег, и он будет работать в точно такой же комплектации на аммиаке. И фризеры продаются в 2 комплектациях. Первая комплектация – это способность работать фреон плюс аммиак, и вторая комплектация – аммиак плюс CO2. Либо-либо. So ending the presentation, for some customers it is important, what I could observe, fruit and vegetables customers, so-so. Food safety, okay, it could be really improved, but for meat customers, chicken producer, whatever meat you wish, and cheese producers, because you can also freeze mozzarella where you have high hygienic standards, where you have veterinary control, everything. Food safety is a must, and this is this first picture shows the semi-automated cleaning system with full disinfection. So this is what this freezer has. All these bed plates, they are cleaned outside of the freezer. With a belt, you will not do it. It is not possible. So that is why when you clean the freezer is cleaned, because all these elements you can take out from the freezer and clean outside. Если вы переходите на заморозку таких продуктов, как мясо, например, или там моцарелла, ее тоже можно измельчать, замораживать потом на пиццу, то этот фризер позволяет чистить его в соответствии со всеми требованиями, да, которые Европа сейчас предоставляет. Например, можно его чистить целиком, а сами направляющие можно вымыть, почистить и положить обратно, в отличие от конвейеров, которые используются на других фрезерах. И он потом чистит. And of course, okay, aspects which I already talked about, so this cold cleaning system, inspection has that you can also clean the freezer from the outside, but also you can enter inside. And here, the floor is not even, it's with some angle. It means that when you clean it inside and the side door are open, the water is coming out. Переводить не нужно? Нужно. Допустим, пол там неровный, к примеру, да? Если его мыть снаружи, подавать большим потоком воды, хотя есть возможность зайти внутрь и изнутри почистить, то вся вода выходит наружу, потому что идет пол с уклоном с небольшим. Даже такой мелочь, но продукт. And the last slide, transportation and installation, which is important for the customers. So from the delivery time, actually the freezer comes on a truck. It's ready to put in the factory. No foundations, no heated floor, nothing. Just an even floor. And the total installation time together with the training, because the freezer comes directly from Sweden, the training, installation, startup is provided. It is maximum 5 days. Очень простая транспортировка, потому что это цельное изделие, которое транспортируется на машине, устанавливается и в течение 5 дней запускается. Но при условии готовности холодильной машины. И его также можно еще переносить, если производство немного поменяло свой ракурс, да, добавили какие-то линии, порезки, заморозки, чего угодно. Его можно переместить на несколько метров безболезненно, это цельное изделие. Или в
конце концов собрать это производство и установить в другом месте. Это стартапер жизни. So that's all for now, because I think that my time is out. If you have any questions, I'm available, but unfortunately today only until 4 p.m. because I need to fly to Poland. But if you are interested in the presentation, I have also some materials in Russian. I can send it by email to you. And when it comes to energy consumption and the capacity of the freezers, so also I can provide you with this information. We have 14 standards models, starting from 1.3 tons per hour, based on nominal capacity of green peas, up to 9.3 tons per hour. But we also have bigger freezers, like 40 tons of blueberry, which is installed in USA. So bigger freezers, they are like tailor-made. У них модельный ряд стартует примерно с тонны 300 в час, если по зеленому горошку считать, у всех продуктов разная вода, и заканчивается, например, 14 тоннами в час заморозки продукта на блюдере черника, голубика, которые установили в Соединенных Штатах. And the last information, every freezer has 3 meters. 3 meters. The only difference is in the length. So starting from the smallest 2.8 meters, so it is like a cubic. With the capacity of strawberry, it will be around 800 kilograms. So this is the smallest freezer right now. Все они имеют одинаковую высоту и ширину, разница только в длине по увеличению производительности модели. И тот самый маленький, который производит горошки, например, 1300 тонн на 300 в час, то в клубнике это порядка 800-850 килограмм в час клубники. Это самый маленький термин. Thank you very much for your attention. One moment. In case I will be wrong, you have to correct. Самое важное отличие. У нас сегодня энергосберегающий семинар. Если сравнивать эту модель с другими моделями, вот, for example, kilowatts competitor and kilowatts of Octo Frost. Yes. Minimum 30% of energy savings. 30% is different. У меня сейчас есть объект в Беларуси, 3 тонны грибов в час нужно замораживать. Там был конкурент, не буду называть имя, может многие даже его не знают, он на украинском языке присутствует. И там нужно для 3 тонн for 3 tons per hour. That was the different. No, that was the project 1.3 tons of mushrooms with the installation on Freon, and the difference in kilowatts the difference in kilowatts between two models was around 89 kilowatts for the refrigeration need. Для самой маленькой модели, это у них больше была установка, получилась разница для 1,3 тонны в час продукта 89 киловатт. Если сделать холодильную машину, которая стоит дешевле, на 89 киловатт меньше холодильной, фризер все равно будет производить 1,3 тонны горошка в час. Для моего проекта, который я сейчас делаю, 3 тонны в час, там разница еще больше. Тот фризер порядка 400 киловатт нужен. Этот фризер мы запроектировали где-то на 310-320 киловатт, не более. Это сумасшедшая разница в деньгах. Подключаем одинаковое количество, разное количество киловатт, да, на эту модель, либо на стандартную. Имеем более дешевую холодильную машину, имеем экономию электроэнергии, естественно, потому что мы тратим меньше электроэнергии. Но при этом мы получаем тот же самый продукт, 3 тонны грибов в час. С высокого качества, то, что и нужно заказчику. Вот это преимущество мне. Кстати, сколько это стоит? Самая маленькая? Это один из самых дорогих фризеров на рынке. Ну, например. I understand the question. Because I understand Russian a bit. So the smallest freezer with the capacity 1.3 tons per hour. It is around 1.3 tons per hour on green peas. It is around 275,000 euro. With the installation startup. Это без холодильной машины, без машины для подготовки сжатого воздуха для того, чтобы счищать. У вас же комплект полностью все входит. Now for every freezer you need a compressor. Вот тут как раз то же самое, что было право половая. Мы говорим об одном, а второй подразумевает Нет, мы тут ничего не подразумеваем. Мы говорим за продукт, который компания производит. На самом деле, я буду брать... Можно я отвечу? Одну секунду, потом.
агрегаты, которые идут для Octo Frost, будем рассказывать завтра. У меня в 2 часа презентация, я буду показывать все эти проекты. Какие киловатты, какая конкретная модель Octo Frost идет и какое идет энергосбережение. Но огромное спасибо Юрию Александровичу, он нашел время, чтобы сегодня Анна выступила и не потеснил других. Надо завтра. Я завтра все вместе расскажу. У нас тайм-лимит идет. Так, вопросы еще? 275 тысяч. 275 тысяч евро. Это 1,3 тонны в час, это там. Да, я не являюсь Excellent. Actually, I think, to be honest, I think that it is better for Ukraine to pick up the freezer directly from the Sweden. It will be cheaper than transport from the Sweden. Да, важная ремарка, я не являюсь тут промежуточным звеном и покупайте только у Европы. Ребят, можно я договорю, пожалуйста? Я не являюсь промежуточным звеном и не говорю, покупайте эти фризеры только у Европола. Анна мой партнер, она открыто дает фризеры всем. Эти цены сделаны на условии ЕХСВ Швеция, город Мальма. Потому что оборудование и так дорогое. Там стоимость логистики, растаможки, это все решается в индивидуальном порядке с заказчиком. А мы продадим свою холодильную систему и будем счастливы. Actually, not everybody will be our customer. Only those companies which really care about premium quality and they think in a long-term perspective. In a long-term perspective, and they calculate this energy consumption. And to answer maybe your further questions, these prices, it is not a price with a 30% of discount. This is like a real price which are in the market, and we cannot compete in the price with our competitor, with other suppliers, because it is a totally different technology with the patents. It's uncomparable. Это абсолютно другая технология, запатентированная. Она не говорит цену и держит в голове, что она может 30% скидки дать. Она на этот аппарат дала реальную цену, по которой они продают его по всему миру. А их клиенты, в первую очередь, это компании, которые экономят электроэнергию и хотят за свою замороженную клубнику не получить по 75 центов, когда она стоит 2, да, например, евро за килограмм, а хотят ее продать не за 2, а за 2,50. И когда заказчик на все это смотрит, он покупает. Но для этого нужны инвестиции. And last sentence. Our company supports customers who use Octo Frost freezer because we have a special program where we are doing a networking. So we are promoting frozen products of our customers, and it is completely like free of charge, because the more you sell, there is always a chance that you will repeat an order and buy a second freezer. У них классный маркетинг. У них есть программа. Люди на зарплате находятся в Octo Frost по этой программе. И все клиенты, которые купили Octo Frost и получают этот продукт высокого качества, они им же находят заказчиков. То есть у них там большая идет сетка клиентов, которые готовы покупать. Уже есть запросы на Украину. У кого есть Octo Frost, давайте учить. В Украине уже есть проект для реализации. Вопрос. Вопрос, окей. Флюидизация — это когда поток воздуха обволакивает полностью продукт. Там вообще везде. Там везде присутствует флюидизация. Какое время он может работать без оттайки, без падения производителя? Without any problems, 22 hours. Depends on the product, what is the water content. Нужно ли в процессе, в течение суток 22 часа работы очищать, заменять bad places, change during the process. For changing plates, if you are, let's say, interested to see the freezer in operation, and they can demonstrate how to exchange bad plates, it is like 5 minutes. And those who are saying that it takes more time, it is not possible. Of course. How often? How often? How often? Depends again on how much water you put into products, because many companies, they are doing glazing of the products, yes? So depends, on strawberry it can be every 7-8 hours. But right now we have another patent which will be revealed next year. So already a special bed place has been designed.
but which enable to work more longer time without exchanging them. So we have already a patent in Sweden. And what do you mean 7 hours to change it twice? No, during the production. For example, if you have 22 hours of production, every 7 hours you are changing bed plates depending on the product. Just the first bed plate, the first zone. You have 2 zones in the freezer. You are removing only the first. Only 2 puzzles. That's all. During production, every 7 hours? During production. But you don't stop the freezer. Okay, I think that my time is out. So for those people who have some detailed questions, we can discuss it because I know that there is. Сколько примерно по времени занимает процесс замены плит? How many hours? 5 минут. 5 минут? Yes. Ну, это в зависимости от длины. Only you are changing 2 puzzles in the front. That's all. No, there is a special program inside of the freezer that the products from the first bed plate goes immediately to the other one. So you don't have to stop refrigeration, nothing. It is very smooth product. Пришло время, 7 часов. Very smooth process. Ты доходит до последней плиты, ты ее меняешь, ставишь новую, потом запускаешь, и продукт пошел дальше. Автоматически. Его не надо останавливать, просто продукт до плиты не доходит. We are working with the solution since 20 years and it will not be changed. So we are, and our customers are satisfied with the Это solution. она говорит, как должно быть. А ленивые кастомеры, они очень Короче, купим, увидим процесс эксплуатации. Есть еще вопросы? Все, спасибо большое. Thank you very much. По поводу докладу я скажу, что докладчик ничего не сказал про естественные потери от сушки. Я был на подобной презентации этого аппарата. Этот аппарат дает практически 100% вес на входе и выходе. То есть не 2%, не 3 потери веса. Продукт достаточно дорогой. Помнили, 2-3 евро. И за счет чего фактически едень, который образовался на поверхности теплообмена, за счет ступки уйдет в мешок с конечным продуктом. Реально. Нет, не бывает же так, что продукт несет. Ну и просто назад туда его упаковать. Очень выгодно с конечной точки зрения. Если тонна в час 1%, это 10 килограмм, да, 10 килограмм, это 30 евро в час, 30 на 20, 600 евро на естественные потери от сушки вы не имеете, оно ушло в мешочек, это иней. Ну, не знаю, правда или нет, но презентация... Видео было так, что продукт спарируется. Ну, другие представители этого завода так рассказывали, я в это поверил. Следующий.